Bom dia, meu nome é Luciane, e antes de apresentar o 5º CONCIFA, Congresso Científico da fametro, eu queria dar um recado para vocês que estão assistindo no YouTube, que as pessoas que querem o certificado têm que fazer a inscrição pelo evento e assistir pelo evento, ok? E é com muita satisfação que iniciamos o 5º Congresso Científico fametro CONCIFA, sendo esta considerada a 9ª edição, porque anteriormente, pelo antigo Núcleo de Orientação e Pesquisa, o NOP, realizou-se 4 encontros científicos, em 2012, 2013, 2014 e 2015, denominados de ENCIFA. Mas em 2016, o NOP foi institucionalizado como coordenação de pesquisa, a qual lançou a primeira edição do CONCIFA, Congresso Científico da fametro. Mas foi em 2018 que a coordenação de pesquisa passou a ser a coordenação de pesquisa e extensão. E o Centro Universitário fametro, o seu Unifametro, como instituição de ensino superior, percebe como primordial o papel e a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico, promovendo a busca por explicações, resultados e soluções para problemas enfrentados pela sociedade. A iniciação científica é um instrumento de apoio teórico e metodológico na elaboração e realização de projetos de pesquisa, levando o graduando a conhecer e aplicar a metodologia científica com vias a incorporar a prática da pesquisa como alicerce de sua formação continuada profissional. Nessa perspectiva, seu Unifametro empenha esforços para colaborar com o processo de desenvolvimento e universalização da investigação científica no estado do Amazonas, capital e interiores, e demais polos e parceiros em implantação em outros estados, como Pará, Roraima, Acre, Amapá, Ceará e Distrito Federal. O Programa de Iniciação Científica e Tecnológica, PROMICT, é uma das iniciativas que leva o graduando a se engajar na pesquisa, tendo oportunidade de estudar e desenvolver trabalhos científicos sobre temas relacionados à sua área. E promove anualmente o Congresso Científico da fametro CONCIFA, ambiente onde se apresenta a pesquisa como instrumento de construção e reconstrução de conhecimento para discentes e docentes. E o resultado de projetos e pesquisas e trabalhos científicos acadêmicos. Na edição de 2020, o CONCIFA tem como tema Iniciação Científica, Pesquisa e Extensão, Novos Horizontes para as Universidades do Século XXI, o qual apresenta a importância de divulgar resultados de pesquisas, trabalhos acadêmicos de graduação e pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, voltados às reflexões sobre essa temática do evento, tendo como foco o contexto de formação humanizada para o mercado de trabalho. Para oficializar a abertura do 5º CONCIFA, apresento a vocês a pró-reitora do seu Unifametro, professora, mestre, Sinara da Silva Cardoso, doutoranda em administração pela Unifor, mestrado em educação pela Universidade Federal do Amazonas, especialização em marketing empresarial pela UFAM, participou do programa PAEX, Parceiros de Excelência da Fundação Dom Cabral, experiência na área de gestão, com ênfase em educação, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão e regulamentação do ensino superior. Passo agora a palavra para a nossa pró-reitora. Bom dia a todos. É um prazer estar abrindo aqui o 5º CONCIFA da fametro, de iniciação científica. E o grande tema, gostaria de parabenizar nesse momento todos os envolvidos, principalmente a coordenadora do nosso núcleo de pesquisa, a professora Suelânia. E é um momento de um desafio muito grande em todos os setores. E no que se refere à pesquisa, a esse processo de iniciação científica, esse contexto da pandemia, diante da crise gerada pelo Covid, ficou claro para vários setores da sociedade que apenas a ciência é capaz de encontrar uma solução. Vejam que o cientista pensa sobre o momento em que vivemos e conheça iniciativas que vão ajudar. Então, assim, ficou muito claro que, diante de um contexto de crise no mundo todo, é por meio da pesquisa que vai levar a um processo de reflexão e soluções.
E nós não estamos só falando de uma área da saúde, mas de todas as áreas. Foi um momento onde nós tivemos crise em vários sentidos. Então, é um momento onde a ciência vem para encontrar soluções para a população. E eu sempre penso que toda a ciência ela não deve estar distante da humanidade. Pelo contrário, a ciência ela vem justamente trazer esse benefício para a sociedade. Às vezes, nós olhamos a ciência como algo distante, longe, e que não é possível alcançar. E como somente poucas pessoas têm acesso. E esse 5º CONCIFA, de iniciação científica para os nossos alunos, para os nossos acadêmicos, ele vem mostrar que é possível, sim, fazer ciência dentro de uma instituição privada. E a fametro, com a sua missão de formar profissionais, e o projeto do Paperi, o programa do Paperi, que é justamente a relação entre ensino, pesquisa e extensão e responsabilidade social, vem ser a nossa resposta todos os dias para entender a sociedade e os problemas socioeconômicos do qual nós estamos vivendo na atualidade. Então, eu gostaria de agradecer aqui que vocês possam estar participando e verificando o quanto nós temos aqui alunos profissionais. Nós vamos ter uma palestra magna daqui a pouco, mas alunos também vão estar mostrando o seu trabalho. Esse CONCIFA, inclusive, ele é bastante incentivado dentro do meio acadêmico para que o aluno de TCC, em vez de ele ir para a defesa numa sala entre 4 paredes, ele possa vir fazer sua defesa dentro do nosso Congresso. Tudo isso são iniciativas para que o aluno perceba o quanto é importante a iniciação científica para entender e levar benefícios à sociedade. Então, mais uma vez, um bom evento a todos, um bom congresso a todos, e mais uma vez gostaria de parabenizar a professora Suelânia e toda a sua equipe. Um bom dia a todos vocês. Obrigada. Nós que agradecemos, professora Sinara, por nos prestigiar. E como anfitriã do 5º CONCIFA, eu apresento a vocês a professora Suelânia Cristina Gonzaga, de Figueiredo, que possui graduação em Economia, mestrado em Desenvolvimento Regional e doutorado em Ciência da Educação. Atualmente é a coordenadora de Pesquisa e Extensão do Instituto Metropolitano de Ensino, atuando principalmente nos seguintes temas: sustentabilidade, pesquisa, iniciação científica, produção acadêmica, articulação entre pesquisa, ensino e extensão. Eu passo agora a palavra para o nosso coordenador. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Como já foi falado, nós estamos iniciando agora o 5º CONCIFA, Congresso Científico fametro. E é com muita alegria que nós realizamos este evento, apesar da atual pandemia em que estamos inseridos. O planeta está passando por uma transformação irreversível e todos nós estamos imersos neste processo. Esta mudança é muito mais profunda do que qualquer um de nós poderia imaginar antes dessa pandemia. Marchamos para um novo tipo de sociedade, global, conectada. As velhas estruturas, instituições, as empresas não têm outra opção senão se reinventarem, se adequarem a esta nova realidade. Até os meses de março, abril, fazíamos esforço e continuávamos em um modelo de ensino que nos dias de hoje podemos chamar de antigo. Certamente existem pessoas, empresas, com dificuldade de se adaptarem às mudanças. O seu Unifametro, em nenhum momento, parou suas atividades. É como se tivéssemos que trocar um pneu com o veículo em movimento. E nós trocamos o pneu com o veículo em movimento. Ainda continuamos em meio ao processo de transformação no ensino, na educação, no mundo de maneira geral. E o CONCIFA também se adapta a estas mudanças. O mundo agora é muito mais conectado, agora é muito mais, digamos assim, virtual. Isso é uma fala
da década de 90, mas o mundo é virtual. Já há alguns anos, a tecnologia possibilitava vencer grandes distâncias, mas a realidade da pandemia possibilita novas formas de comunicação, muito mais acessíveis, onde podemos aqui compartilhar conhecimentos com pessoas de outros países, né, da Inglaterra, de Israel. Teremos ainda, daqui a pouco, uma palestra da pesquisadora Dorothy Foster, da Inglaterra, de outros continentes, né, e de outros estados, como São Paulo. À noite e amanhã nós teremos palestras de excelência de pesquisadores do estado de São Paulo. Dessa forma, podemos preparar a realização deste evento com palestrantes renomados, ao vivo, e que muitos saberes nos trazem. Sair da zona de conforto representa esforço, criatividade, coragem, empenho. Não é tão fácil, mas nunca nos intimidamos diante dos desafios. E para continuarmos a incentivar e encorajar estudantes a seguir o caminho de questionamentos que direcionam para a pesquisa, iniciamos o 5º CONCIFA. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem ao máximo, pois as palestras são de um cabedal ímpar. Bom dia. Teremos daqui a pouco a palestra da Dorothy Foster. Ela é inglesa, está agendado para as 10 horas, horário Manaus, e nós vamos aguardar, porque vocês sabem como os ingleses são muito pontuais, né? E nós não queríamos pedir a ela para entrar antes. Então, nós vamos aguardar e a palestra terá tradução simultânea. No final, vocês podem fazer perguntas que o tradutor repassa para ela e responde em português. Sejam muito bem-vindos e inicia-se, assim, o 5º CONCIFA.
Right, I'll do it right now. Okay. All right then, so. Well, hello everybody. Thank you very much for connecting into my podcast. My name's Dorothy Foster and I've been invited by the Department of Research and Development of the Metro to make a short presentation to you. I'm talking to you from my office in France, where I live near Nice in the south of France. And to give you some idea of my background, I've had careers in business as an entrepreneur. I've set up and run a number of companies, but I've worked mostly in education as the director of a number of European international schools and as a director of international relations for a renowned international business school based here in France. So today I want to pass on to you some perceptions that perhaps will be very relevant to your future careers. The title of the presentation is called How We're Globalizing the Academic World and what your place might be within it. We know that the last decade's been a mega change in the way we learn, the way we study and apply knowledge. Whole professions are now dedicated to this new funky thinking that we call knowledge management, a new buzzword in academia. Knowledge management is often linked with the term globalization, the concept of which became very popular in social science in the 1990s. It derives from the word globalize, which refers to the emergence of an international network of economic systems, and the term globalization has been used in its economic sense at least as early as 1981, and in some cases as long ago as 1944, so it's not new. However, there is a very fierce debate among scholars about when this notion of globalization actually began. The debate stems partly from the lack of a precise definition of the word. Some argue that globalization as a phenomenon began with the earliest human migratory routes or with Genghis Khan's invasions or the travel along the Silk Road. But today we refer to globalization in many senses. And I want to talk to you about a specific concept relating to you all, which is very important to you, which is academic globalization. This is a concept which is really going to affect your future. If we take a minute to look into the term, it suggests the increased interconnectedness and interdependence of peoples and countries. So what does it imply? We've seen the opening of international borders to increasingly fast flows of goods, services, finance, people, and ideas. We've witnessed ourselves the changes in institutions and policies at national and international levels that facilitate these flows. And these flows have made us all interconnected and interdependent, connecting and applying methods of teaching from worldwide systems, encouraging international development of ideas, enhancing environmental sustainability, and really fortifying the global industries that we live within today. And it's in our world today that these educational initiatives prioritize global access to education from primary to university levels, instigating learning experiences that prepare you, our students, for future multinational leadership roles. Education is now the foundation of global stability, helping develop multicultural awareness and integrating ideologies and meshing together cultures. Globalization and education interact through the mutual goals of preparing you, young people, for the future, which provides an interconnection through trade and through culture. Additionally, our new information society reinforces academic globalization as it requires a new approach to systems thinking and the way we look at the world system and the business ecosystem. So how does this affect your future career pathways? Well, academic enterprise itself has become increasingly global, particularly in the sciences.
The STEM subjects like science, technology, engineering, and mathematics enhance the global sharing of knowledge, skills, and intellectual assets. Academic enterprise creates and supports information technology, and the policymakers and the practitioners who are rethinking education, promoting the education of ideas and the exchange of ideas and the experiences in the use of these educational technologies. It interconnects methods of teaching from worldwide systems, and in practice, the information society and the global economy requires a real holistic understanding of systems thinkings today, including the world system and the business ecosystem. So now that you have some idea about what our future prospects might be, let's look at where you, the students of the world, fit into this. There's no question that academia has become increasingly global, and I'll give you an example relating to the sciences. This is now the new reality. Nearly 3 million students now study outside of their home nations, a 57% increase since the last decade. In the US, which is the largest magnet for overseas students, foreign students now dominate the doctoral programs, particularly in the STEM fields, representing 65%, 64%, and 56% of PhDs in computer science, engineering, and physics. Half of the world's top physicists no longer work in their native countries, and United States universities are creating branch campuses in the Middle East, in Asia, and in Europe. There are numerous sender nations, South Korea, China, Saudi Arabian students have been going to study in France, Germany, the UK, and many other countries. And these countries are now beginning to devise their own degrees or satellites on their own campuses. Elsewhere, many countries like Malaysia are even placing a 5% cap on foreign students because so many want to study there. Some of the best universities in Brazil, like the State University of Sao Paulo and the Federal University of Minas Gerais, are schools that rank among the top 500 of universities in the world, as Brazil invests in both public and private universities, offering really high quality programs and social inclusion. But there are, however, impediments to global mobility. You often have to endure student visa delays and difficulties for foreigners wanting to study abroad, particularly in the UK and the USA. This affects many postdoctoral science students who drive scientific and theoretical and technical innovation, especially in the US. Add to this the limits on H-1B visas, with around 85% of visas available in the US each year. Waiting lists are really long, which sends talented students elsewhere. But other countries, for example in Europe, have got to the stage of now actually limiting their foreign student intake. So given all that, and I hope it's not a prophet of doom, we can look at what the prospects might be for your futures. As you're probably aware, there's worldwide competition for human talent to encourage innovative research and produce talented graduates which will strengthen economies. And this will be good for every country in the world. Knowledge isn't a zero-sum game. Intellectual gains by one country benefit other countries. The globalization in higher education accelerates the rate of technological advance and the adoption of best practices around the world, which ultimately will lower costs of production and the prices of goods. National borders don't have any practical meaning as they once did. Academics and scientists regularly collaborate internationally. And according to the Brookings Institute, over half of the highly cited researchers based in Australia, Canada, Italy, and Switzerland have spent time outside of their home countries at some point in their academic careers.
It's now a fact that companies and universities want their students and staff to have travelled or to study internationally. So if you want to go places and have a career, you have to develop an international perspective in your life. So you need to review your future prospects. Yes, there are many barriers that may face you if you want to be international and move to different countries and continents. For example, language barriers, currency difficulties and finances, cultural difficulties, which you may be afraid of, homesickness, not wanting to leave home and the circle of friends that you've got, and the actual thought of leaving your comfort zone, and many more reasons or excuses not to do anything. But unless you face these issues, you'll not be able to develop intellectually. You need to experience the different cultures and become a world citizen. The reality is that we can't stand still and repeat the things we've done in the past. The world has moved on, and unless you move with it, you'll be out of the game. But be prepared. The dream to study abroad can easily turn into a sense of loss and alienation from your friends, your family, and many international students are at risk of study-related stress and anxiety and depression because they're so far away from home. Or you may not feel that you fit into the culture of your destination country. It's a big learning curve. You may not have many friends there, but making new friends and embracing the challenge of academic studies, it's going to dissipate these feelings and make you feel more positive about your prospects. So here come the suggestions. Well, what would be the key strategies do you think that you need to engage in? Well, firstly, you manage your knowledge. You debate, you assess, you explore what you want and how to obtain it. Companies and future employers will expect you to acquire knowledge and change your behaviours. It's the only way that you can move on. You need to develop your skills in chosen subjects. Competence equals skills acted upon by knowledge, basically. And knowledge in its own right is not useful. It's got to be acted upon. So, what will be objectives after listening to this lecture? Well, I hope that you'll think again and be motivated to learn and grow competence. If you're working, for example, ask an employer, your employer, to award you a development day each month where you're encouraged to solve persistent business problems or create new systems. Just have some time out. The company culture that you work in must be right for you. You have to work in the right environment that suits you to be selective. You don't accept the first thing that comes along. You have to think about the kind of place you wish to work in. It must also be a requirement that you ensure you work in an area where you use the competence you've already gained. Don't undermine yourself. And you're responsible for your learning. Teachers are not responsible for your learning, but they facilitate your learning. Remember that. Learning is best achieved when you've got the autonomy to decide what is the most relevant things you need to know and what you need to learn and how to achieve that. Time resources must be made available. You, as the student or an employee, have to put in the time. It's no use thinking you're going to go home at 5 o'clock every afternoon. In the end, you're working with firms and companies that are intended to grow competence, and their aim and their objective is to outsmart their competitors. And you have to be part of this. So to sum up in a sentence, basically, what I would suggest is be brave,
be curious, and work hard. Above all, succeed in what you want to achieve and be happy. If you don't like what you're doing in a job, then quit and move on to another job. But don't move on to another job without securing it first. Thank you very much. Bem, queremos agradecer a participação de todos, a professora Dorothy, e dar alguns recadinhos, né? Um é que as perguntas do chat serão respondidas no chat e que amanhã à noite, nós teremos o sorteio de 2 bolsas, né, de 100% de pós-graduação, né, para as pessoas que estarão presentes aqui. Lembrando que nós estamos seguindo todos os protocolos da Anvisa, né, de recomendações para a prevenção do Covid. Então, os que estão presentes podem ficar tranquilos quanto a isso. E que essas bolsas serão sorteadas para os que estão presentes. São 100% de bolsa, né, bolsas de 100% de pós-graduação.
Serão 2 bolsas. Ok? Eu também tenho um recadinho quanto à página, né, para que vocês tenham acesso às nossas palestras, a apresentação de trabalhos que serão realizadas hoje à tarde, a partir das 14 horas. No site da fametro.edu.br /VCONCIFA, que é quinto Concifa, vocês têm, na parte mais embaixo, as salas disponíveis para... Nós estamos mostrando agora isso nesse momento, certo? Então, nós temos os vídeos, né, de palestras que já estão gravadas, e temos as palestras nos dias de quarta e quinta-feira, que são as que iniciam às 14 horas. São 7 salas, né? Em cada sala tem um link do Meet, né, com o horário e os temas de cada apresentação. Você escolhe a que mais interessar, no horário que está lá, elas iniciarão. Essas palestras serão ao vivo. Cada palestra tem duração de 10 minutos. Tá? Nós temos um total, hoje, 20 palestras serão apresentadas hoje à tarde, os temas já estão lá e você pode acessar. Logo mais, às 18h30, iniciaremos a nossa programação da noite, com mais 3 palestras. Como elaborar projetos de pesquisa para o CNPq. Tecnologia da informação e educação à distância no século XXI. E pesquisa em meios eletrônicos. Lembrando que essas palestras serão ao vivo, e são palestrantes do estado do Rio e São Paulo, que estarão conosco proferindo essas palestras. Então, aguardamos vocês e encerramos por hoje a nossa programação da manhã. Bom dia.